Karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Huu ni Bazuu the Wise Man na hii ni Chumba cha Mawaidha show. Na tunapenda kuwashukuru sana kwa vile ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi. Na leo tumewaandalia show kem. Show ambayo ni moto kama pasi. Na kama kawaida tuko katika studio na mwalimu wetu, mwalimu mshauri nasaha Eliud, na nitampatia nafasi ya kuweza kuwasalimia ili tuweze kuendelea na show ya leo. Kama vile nimewaambia, show leo ni moto sana. Na wale ambao ni wageni, naomba kwamba uweze kulike, hata uandike comment hapo. Leo tunazungumzia kuhusu akili, ugonjwa wa ubongo, mental health. Kidogo watu wanaingiwa na kiwewe, hawataka kuzungumzia. Lakini sisi katika Chumba cha Mawaidha, na kama kawaida yetu ni kuwaelimisha, kuwafahamisha na pia kuwatumbuiza. Na leo tutakuwa tukiwafahamisha ni yapi yanayojiri mahali hapa. Karibu. Asante sana Bazuu. Yes, ni wakati mwingine tumeweza kurejea. Naam. Ndio tuweze kuzungumza mambo ambayo yanazunguka ama revolves around mental health katika jamii yetu. Yes, and actually today it's very good because we are specifically talking about mental health. Kweli. Because we have been having several topics, tunaongea kuhusu family matters, trauma issues and all that. Last time tulikuwa tunaongea kuhusu postpartum depression, but now today we are talking about mental health, so that now watu waweze kuelewa what is mental health, how can you know you have mental health issues, and you know we are going to proceed on that. Asante, karibu sana. Yes. Mtazamaji wetu, ningependa tu kukufahamisha kwamba takwimu zile ambazo tumezipata ni kwamba kati ya watu 4 ama labda unaweza ingia kwa chumba hivi, ukihesabu watu 4, kuna uwezekano mmoja wao anapatia katika ugonjwa wa ubongo. Na ugonjwa huu wa ubongo unaletwa na mambo mengi, hasa msukumo wa kimawazo ambao kwa kimombo wanasema ni stress. Yes. Wakati unapopatwa na stress, iwe ni ya kifedha, iwe ni ya kinyumba, ama kama kuna transition fulani, hayo mambo ukiwaachilia ya kusonge sana, kuna uwezekano ugonjwa huu wa ubongo uweze kupata. Nasema ni ugonjwa, labda ningerejea niseme kwamba wakati nilipokuwa kijana, nilipenda sana kukaa karibu na babu yangu. Na wakati nikikaa na yeye pale, mjomba wangu alikuja akamnong'onezea na kumwambia kwamba amepata msichana. Sasa babu yangu alimuuliza, "Na msichana baba yake anaitwa nani?" Mjomba wangu alimwambia, basi akamwambia, "Basi ni umefanya vyema. Tuelewe kwamba labda wengine wanauliza Bazuu hizi ni nini." Nataka kukuelezea, zamani vijana walikuwa wanatafutiwa wake. Na mambo yale ambayo alikuwa anaangaliwa ni kwamba ukishatambua ni wapi, ni nyumba gani, ulikuwa unakuja unafahamisha mzazi. Alafu mzazi anapata nafasi ya kutembea kwa hiyo nyumba, ndio anaweza kuongea na kuweza kufanya utafiti wake. Na baadhi ya vitu ambazo walikuwa wanaangalia ni kama magonjwa kama haya ambayo tunazungumzia leo. Basi ingipatikana kwamba kwa hiyo nyumba kuna watu ambao wamekuwa, ama kwa lugha tuseme ya mtaani ambao wanasema kuchizi, basi wewe hata kama ulipenda huyo msichana kivipi, ilikuwa ni jambo la kufanya kwamba huo urafiki usitishwe hata hapo mara moja. Lakini sasa mambo yamebadilika. Na leo tunazungumzia hili jambo sababu katika World Health Organization wametenga siku ambayo ni tarehe 10 mwezi wa 10 kila mwaka, siku ambao wanashabikia na kuwarai watu kwamba ugonjwa huu wa ubongo umekithiri. Na kama vile ni wakati nilipokuwa nikitambulisha mshauri nasaha, nimesema kati ya watu 4 mmoja ana ugonjwa huo wa ubongo. Ningerejea kwake, alafu ndio aweze kutuelezea nini hasa uchangia mambo kama haya na ni vipi tunaweza kuyatatua. Karibu. Naam Bazuu. Umesema kweli kwamba in 4 people, especially hapa kwa hii room tuko 4, so itabidi tukimaliza show tuweze kufanya assessment ama tukague. Yes, tukague kati yetu sisi 4 ni nani yako na mental health illness. Ole wako kama ni mimi. Yes, tutakutibu. We will take care of you. Yes, so in 4 people you find that one person is struggling with
a mental health issue. So it could be a mental health crisis like stress, depression, it could be anxiety, it could be any other, form of mental health crisis. So, and those numbers are really not good, because even here in Kenya right now, other than sometimes unapata kwamba, now we have days where, and even months, because this October is not just the day, it's actually the entire month. Yes, the entire, from 10th, the entire month. And actually the theme is about workplace mental health this year. So it's very important that we keep these conversations going, so that now those people who are going through things and they don't understand what kind of things they are going through. Siku hizi kama venye umesema, si kama kitambo. That kitambo ukisikika, you have a mental health issue, huyo ni amerogwa, ama ni mashetani, and actually people were not being treated. Mlikuwa mnafungiwa pahali because nyinyi mko na, you've kasoro kubwa sana. Yes, you've been possessed by certain demons. So mnafungiwa pahali. Mapepo fulani. Yes, mapepo. Yamekuandama. Exactly. But now things have changed, and we are now in an era whereby people are openly talking about mental health. People are openly discussing topics relating to mental health. And somebody who is going through something that relates to what is called, or is being termed as a mental health, they're able to show up, and then they're able to be assessed, and the help is there. Okay. Yes, so you've asked about how somebody, how the issues of mental health usually comes up. Yeah. And you have also mentioned that actually stress is one of the major... Yes, kusongwa na mawazo. That is one of the major contributor of mental health illness. Because there's no mental health illness that has just started today and serviced today. Every mental health crisis that somebody is experiencing there, kuna hadithi. Yes, there's a story behind that crisis. That person has been building up that condition in the background without knowing actually there's something happening. It's just like the way you could be having something like unasikia mtu amepatikana na cancer, but imepatikana akiwa stage 3. Maybe because hiyo wakati sasa ndio ameanza kufeel uchungu. So hii wakati hiyo ugonjwa imepatikana, sio kumaanisha ugonjwa imeanza leo. This haikuwa ghafla, ni ugonjwa ambao umeendelea tu kukikolea siku chini ya maji. Behind the scenes, you are not aware, but now the moment it is surfacing, that's now when you can tell there's a problem. So much or most of mental health crises, majority of them usually start with stress. Majority of them. So there are others which usually start on other grounds, like trauma. Trauma really does not start from stress, because you go through a traumatic experience, and then from there trauma matures, service from that. So and others like anxiety. Sometimes anxiety is wasiwasi. Yes, wasiwasi. Anxiety sometimes it's attached to issues of self-esteem. Sometimes somebody cares so much about what others are going to say. Sometimes it is because you are trying to control the outcome of an experience, which most likely has not happened. So now at that particular time now, which now also can manifest as stress, then you're able now to realize that there's a problem with somebody's mental health. But I want Bazuu to tell you the major source of mental health crisis. Anybody, most people, let me not say everybody, but most people who have mental health crisis, be it anxiety, depression, some ADHD, if it is not hereditary, So addiction is also a mental health crisis, and many other, and especially depression and stress and anxiety. It is because most people are not able to live in the present moment. And I think there was a time I really expounded on that. That most people are not living today, most people are living tomorrow. They're always believing that the next moment is much, much better than the present moment. They are thinking that tomorrow is better than today, which is possible. But if today you are doing something that is putting tomorrow in a critical condition, then again you're going to have a bad day today and a bad day tomorrow. You see? Lazima yale ambayo unafanya leo yawe ni ya kuboresha
mambo yale ambayo itapatikana kesho. Very nice. Lakini kama ni mambo ambayo unayafanya ni ya kudunisha, basi yes, kesho. Exactly, because you want to be mindful. You want to be very mindful of what you are doing today. Because what you are doing today affects what will be happening tomorrow. Someone with anxiety. Anxiety means that, for example, I have a presentation or I'm about to go through an experience which maybe I've not gone through before. But because in my mind, I'm trying to anticipate negative outcomes of the event, then I'm most likely going to develop anxiety. Because I'm afraid of getting something unpleasant from something that has not happened yet. And now, right now, I start now shivering, I start sweating, I start, so many other things happening. And it is simply because I'm looking forward to something either happening or not happening in the next 5 minutes. But if I can be able to stay in the present moment without really trying to control the outcomes of an event before it has happened, then by that means that I'll be open to any experience. I'll be open to whatever comes my way. You see? So I'm not trying to control something that I cannot control. There is actually a prayer that, especially in rehab, it is very famous. When you go to rehabs, they always say, the serenity prayer. That God give me the serenity to accept the things that I cannot be able to change. Courage to change the things that I can, and wisdom to know what to change and what not to bother changing. You see? So sometimes you find so many people are trying to change things that they are not supposed to be changing. That's where stress comes in. Let's say, for example, I've not cleared my rent right now. And then I sit down here. Yes, leo ni date 11. And then nimeona tu message kadhaa ya landlord. Wewe clear your rent, tutakufungia nyumba. Hata vitisho. Yes, vitisho, tutakufungia nyumba. Kuna mtu anataka hiyo nyumba yako. You should be moving out and all that. So, and then now I sit down. Today I don't have any place that I'm expecting. I'm going to get the money to clear the rent. But then, from the morning, I sit in the room thinking and overthinking about the situation of having not paid the rent, and there are some few threats coming in. By the end of the day, these thoughts are not going to amount into rent. I'm going to sit down, think and overthink about the situation, but by the end of the day, after thinking for hours, those thoughts will not really materialize into money that I can be able to pay rent for. So I'm going to sit down, stress myself, get depressed, have headaches, and by in the evening, I still don't have money. But if maybe I made a call to a friend, a relative, or maybe to somebody who owes me something, then that I have taken action. You see? So sometimes people try to change things that they cannot change. Another example, good example that I can give you, because I want to show you that the root of mental health, sometimes it is people trying not to fit in the present situations, to accept things as they are. Let's say, for example, nimeamka leo asubuhi, and then bibi yangu ameniambia, Eliud, wewe si mwanaume kamili tena, wewe ni mwanaume hutoshi boga, so it's over between us, na mimi nimerudi kwetu. And then, after that experience, 5 hours later, nimekaa kwa nyumba hivi, I'm crying, I'm stressed, I'm depressed. Why? Because my wife has left. You see? So, at that particular moment, there's something that I'm trying to go against. There's something that I'm trying to resist. Instead of just accepting the situation as it is, because yes, there's a possibility I can change. Because probably I can make a call at home, or maybe niite mzee ama wazee tuende nyumbani tuongee kama kuna issues, and then we solve the issues. Uweze kujua ni nini hasa. Yes. Ameweza kutamka hivyo. Good. There's possibility of changing. So if there's an opening for me to change something, then instead of overthinking and obsessing about the thought of the thing, I should go ahead and take action to change. Then I sit down and I'm like, bibi yangu ametoroka mara 70 in the last 1 year. Unaanza na vitu pete. Sijui alikuwa ameitisha pesa ya salon, sijui nikachelewa kutuma na wana hapa. Sijui niliacha socks kwa kiti. Sijui niliacha sahani sijui wapi. Sijui siku romantic, siku kuja na maua siku ya Valentine. Those kind of petty things, well, to some people they are very serious matters, but they are not grounds to break a relationship. They are not they cannot be used as a firm ground for you to break a marriage.
Then niangalie hivi niseme huyu mtu hata yeye ni kunizoea amenizoea. There's no way kashuka dogo ametoroka. Kashuka dogo, then you sit down and you are like I think now it's time that I accept that this one we are not going anywhere. So if I can change it, I go ahead and change it. If I cannot change it, then I understand and I accept the fact that I cannot change it. But the moment I try to resist things, even trauma itself is as a result of trying to resist something. Yes. Let's say for example, somebody has gone through domestic violence. You've gone through domestic violence, somebody amekupiga, abuse physically, emotionally, sexually and all that. And then maybe you are able to go through the process of healing. You go to a counselor, you have a conversation, a healing conversation, and you're able to heal. But 1 year later, you're still crying because of the rape, because of the physical abuse, because of the years you wasted. And if it is a guy, he is still crying because I invested so much on her. That's why he is crying. The reason why you are crying after 1 year after the traumatic experience has happened is because there's something you are not accepting. You are not accepting that this relationship broke. You are not accepting the fact that I was raped. By accepting the fact that you are raped, it does not mean that what happened to you, you deserved it. It just means the fact is it happened, and there's no way you are going to wake up in the morning and then you are like, it never happened. The fact is it happened. You accept that fact it happened, and then now you go through the steps of healing and you recover. But those people who are, most of them, who are into critical mental health conditions, it is mostly because of either resisting something, not focusing on living the present moment, the here and now. And also, even if you live, we are talking about addiction. You ask most people who are addicts today, they are going to tell you a story. Wewe ulianza kukunywa pombe wapi? Nilianza tu wakati niliacho. Mwingine niliacha tu wakati nilianza kukunywa pombe ama this drug wakati nililose my job. I started using drugs wakati I was influenced by a friend. But really, when you look at it, it's not that the reason why that person started taking drugs is because of the influence of a friend. It is mostly because after the friend influenced, there was something behind that fertilized, that catalyzed, that act as a catalyst. Maybe this person had a traumatic experience. Ama alikuwa na abandonment issues. Ama alikuwa na some other personal unresolved issues. Sasa hiyo ilikuwa imekaa hapo imetulia iko dormant. Alafu best akakuja akakwambia, unajua by the way, kama unataka hii kidogo, hiyo kioja ni hivyo, hiyo kioja, hiyo mashida yote uko nayo unasahau. Utakuwa tu unatembea hivi kwa hewa kama ndege. You'll be feeling like you own the world. The reason why you say yes is not because your friend has suggested that you take the drug. No, it is because something deep inside of you was asking for the drug, but you did not want to say yes. Ndio itoke kwako. But simply because someone else has offered, then you're able to give it. So, majority of the mental health crises or conditions and disorders are as a result of not living in the present moment. There are so many people who are in denial of experiences that they have gone through. But of course, we also have hereditary issues. We have people who, you can inherit, you can genetically. Yes, for example, ya kiuko. Your father had ADHD, you have it. There's a history of schizophrenia or any other mental health disorder in your family, and you have it. Yes, that is there. But majority of them, they are as a result of those three key issues that I've actually pointed out. Asante sana mwalimu Nasaha Eliud. Yes. Mtazamaji wetu na wingo matumaini ya kwamba mwalimu ama mshauri Nasaha wetu ameweza kuongea kinagaubaga. Ni nini hasa uchangia kuweza kuwa na ugonjwa huo wa ubongo? Najua na mwingine ananiuliza, Bazuu, tena umeita mental health ugonjwa? Ni ugonjwa. Na natarajia kwa daktari ataweza kutuelezea kwamba huu ni ugonjwa, si mambo na mashetani na mambo kama hayo. Na ameweza kutuelezea vizuri sana. Na jambo ambalo labda hakuweza kufafanua ni kwamba wakati unapopatwa na jambo ambalo linakufanya uwe na msongo wa mawazo, ni vyema usisalie pale pale. Amesema kwamba ni vyema uweze kukubali.
Kuna mambo ambayo yakishafanyika basi Ashafanyika. Msemo unasema kwamba maziwa yakimwagika hayazoleki. Kwa hivyo ni wewe uweze kuelewa kwamba hili jambo limefanyika na basi natakana sasa nianze kutoka hapa. Nafanya vipi ili nianze kupona kidonda hicho ambacho tayari kimeniingia. Lakini wakati unapoendelea kukaa hapo na kusalia mahali hapo ukiwazua, ndio basi unaendelea kuchangia na kuchochea huo msongo wa mawazo, na matunda yale ambayo yatazaliwa ni ugonjwa wa ubongo ambao ni mental health. Na imeathiri mambo mengi sana, na nitarejea kwa mwalimu aweze kutupatia takwimu hata kifedha, pesa zile ambazo zinapotea sababu ya watu wale ambao wamepatwa na ugonjwa huu kwa kazi. Kama sasa amesema kwamba mwezi huu walikuwa wanaangazia mental health katika mahali pa kazi. Juzi katika runinga tuliona askari mwanamke alijitia kitanzi, na wakati ilipoangaliwa aliwacha barua ameandika, alisema kwamba kazi hapati nafasi, kazi imemsukuma ikamletea msongo wa mawazo mpaka akaona maisha haina tena utamu, akaona ni vyema aweze kujitia kitanzi. Wewe ambao unatutizama, usije ukajitia kitanzi. Kuna mahali unaweza enda na uweze kupata matibabu na uweze kurejelea. Lakini hata nirejea kwa mwalimu Nasaha aweze kutuambia takwimu. Kando na hiyo kwamba ukiingia katika chumba na kuna watu 4, kuna uwezekano mmoja ama wawili wana ugonjwa huo wa ubongo. Hata tuelezea na kifedha ni nini ambazo tunapoteza, na pia mbona wakati huu sasa hili jambo watu hawaogopi kulizungumzia. Ni nini ambayo imefanyika ndio mambo haya yakabadilika? Karibu mwalimu Nasaha. Yes, asante Bazuu. Now, tulianza na kusema kwamba labda ungeanza na takwimu. Yes, in 4 people we have one who has a mental health issue that anadeal nayo. Let's start even with the amount of money that is lost as a result of mental health crisis or disorders. Research shows that annually about $1 trillion are lost because of mental health crisis. Hizo ni pesa nyingi. That's a lot of money. Ukizihesabu kama ni siku moja ni pesa kama. Yes, if we calculate with a day, siku 365. Yes, that's something I would believe it's something around 2 billion. Right? Karibu ni bilioni karibu 300. Karibu 300. 300 billion. Now if you converted that to Kenya shillings, that's a lot of money that we are losing. Why are we losing this money? It's because there's somebody at the workplace who, because of mental health crisis, is not as effective as they should be. I'm supposed to show up at work from Monday to whatever other time, whether it's Saturday or Friday. But 2 days in that week, I can't because of stress. Another person, I am supposed to show up at the workplace for a whole 1 year, 365 days. But 90 days out of the 365 days, I'm in a rehab somewhere. I can't go to work because I'm an addict. Those days that you have not worked, the money or the income that was supposed to be generated from that workforce is lost. The amount of money that is being used to treat mental health, Bazuu, is a lot. It's a lot. There are people taking medications, depression, psychosis, schizophrenia. There are people, even addiction. There are so many people who usually go for medication, antipsychotic drugs. They are very expensive. When you go to a rehab, that's a lot of money that you're going to spend there. Money that maybe would have been used to foster some other developments in the country. So there's a lot that is lost. That is even material-wise. Even if we come down to the personal loss, this is somebody who has mental health crisis. Maybe let's say you are an addict. And then you cannot be able to take care of your family if you are a man. That means that most likely your family is going to break. The moment a family breaks because of addiction, especially if the kids in that family were not kids but somewhere around 7, 8 years, or nearing teenage years, those people have been affected.
because they have witnessed and they have made a sense of what was happening in the family environment. They have seen their father struggle with addiction, coming home drunk, amejikojorea, akisema huku mnaambiaga huku ni kwa nani, mama yenu anawaambiaga huku ni kwa nani, nyinyi ni ng'ombe sana, anagoga chakula, anafanya nini, watoto school fees amekunywa yote, you see? So those kids have been affected, which means that incidence alone has created a possibility of these affected kids to affect other people. Because if somebody has grown up with an alcoholic parent, and then this person grows up with traumas, grows up with abandonment issues, attachment issues, this most likely somebody who is going to transfer that to the family they are going to have. Very simple, very easy, very possible. Yes, so there's a lot that we are losing when we are not taking care of mental health issues, when we are not taking serious the matters mental health. Now, we talked about 4. Now, there are so many people who usually don't go to seek help when they have mental health issues. We have said that in 4 there is 1. That's like a robo. So kwa hiyo robo, 2/3 of those people who have mental health crisis, they don't actually seek help. Wako tu huko, wanasema niko tu poa. Unaendelea aje? Naendelea poa. I'm okay. Nika stress tu kidogo niko nayo. But that stress kidogo builds up on another stress kidogo, and another one stress kidogo, and by the end of the day, kuna ile kibaba sijui kibaba haba na haba hujaza kibaba. Those ones. Sasa hiyo haba na haba inajaza kibaba. Sasa ile stress kahaba kadogo, stress kahaba kingine kanajaza kibaba, inakuwa depression. You see? So it's very important for people to understand that the crisis of mental health is everywhere. And there's no way you are going to experience a significantly emotional life experience and expect that everything is going back to normal. There's no way you're going to lose somebody you love and expect that life is going back to normal. No. Something is detached somewhere. Kuna kakitu lazima kataenda kobo kidogo. So you need to recorrect that before it builds up on something else. There's no way you can be brought up in a home whereby your parents are fighting every now and then and expect that you're going to be 100% okay. Something most likely on a very high percentage, something in you most likely might go wrong. So if that's why we always tell people that if you feel and realize that you've gone through something, an experience in life, that you feel that this one distorted me somehow, this one shifted my attention and my life, ilichokora maisha yangu design fulani, yes, even if it is kuachwa, heartbreak, ulinyoroshwa heartbreak, character development, ukanyoroshwa moja tamu sana, ikakugonga, and then now maybe for example you are working somewhere, ukakuwa na stress, you lost your job, you're not able even to kupata pesa ya kukula, and so many other things changed. So you need not to take that lightly. And Bazuu, as I went up on that, there's something that most people don't give it the seriousness that it deserves. Watoto. Every time that I talk about mental health, I never fail to mention that children usually get stressed and depressed, and they actually experience mental health crisis just like adults do. Only that, not at the same level. Wewe unadili na venye utalipa rent, huyu mtoto wako hapa chini anadili na venye babake anakuja akiwa mlevi na hamuonyeshi homework. Ile stress level uko nayo pale ukiwa 30 years, ndio hii stress yako nayo. Ni kitu kadogo kwako, lakini kwa mtoto is not something to be taken lightly. So kids usually experience mental health crisis. Wanapokuwa na stress mingi sana. And if huyu mtoto environment yake, you've not made it as safe as possible. You have not created a space where this child is going to thrive and live a mental health crisis free life. You have created a disaster that there's no possibility of ever resolving it. That's why you are seeing young people, Gen Z, wako kwa drugs, unasema hawa walikataa kusikiza wazazi. No.
most likely it's because of things they have gone through, or they are young. It's because of things they have witnessed in the family background, in the environments where they have been brought up. And hizo vitu wame build up wakiwa wadogo. Kakitu kadogo kana happen, anakaweka pahali. Kengine kadogo, by the time anafika 15 years, huyu mtoto amehit mambo. Kuna kitu aliona wazazi wakifanya, kweli. Wazazi wakafikiria huyo ni mtoto haelewi. Lakini aliweka pahali, akachukua ingine akaweka, akanyamazia. Na ingine akanyamazia. And then now wakati yako 15 years old, wakati yako 20 years old, anaanza kwenda shule, kuchoma shule, mnaanza kusema ameigiwa na shetani. Hakuna shetani amemwingia. Ile vituko mnafanya pale wazazi. Pole. Yes, hiyo amekuwa akikusanya ile vituko mnafanya hapa nyumbani. Amekuwa akiongeza 1 + 1 + 2 + 2 imekuwa trauma. 1 + 2 + 3 imekuwa drug addiction. Another one amekuwa, sex addict. So we need to be very careful when we are bringing up these young ones, because there are those traces of small tiny things that adults think haka ni kadogo, haelewi, huyu ni mtoto, hata hajui nini inaendelea, anajua hata kama saa hiyo haelewi exactly what is happening. The moment ameweka hizo vitu kwa mind yake, and then one morning ndio atakuja kugundua, all right, kumbe kitu inaitwa trauma. Na trauma inaweza toka wakati umewatch wazazi wakifanya ile maneno ya watu wazima. Na niliona mamangu na babangu wakifanya hivyo. Stress inaanza hapo. Kumbe kuruhusu mtu unapenda sio kitu rahisi. I lost my grandmother when I was 5 years old, and I loved my grandmother so much. Nilimkosa tu, nikaambiwa sijui ameenda biguni, nikaambiwa sijui babangu amegongwa na lori, but alitoka kwa maisha yangu. Nobody dared to explain to me exactly what has happened. And even if not at that particular moment, even after nilifikisha 8 years, after nilifikisha 10 years, when I could now understand the death, nobody came to me na akaniambia, by the way, unaona, wakati ulikuwa 5 years, unakumbuka nilikwambia nyanya yako ameenda biguni? Actually hiyo biguni alienda, hata rudi huku tena. My dad, unakumbuka ukiwa 7 years, your dad just disappeared. Na tukakwambia amegongwa na lori. Actually si lori ilimgonga, kaburi yake ndio ile ni kukufa, alikufa na mtu akikufa bra. You see? And if as a parent you cannot be able to do that, simtulete. Asante sana Mwalimu Nasaha. Mtazamaji wetu, napenda kumshukuru Mwalimu Nasaha sababu ameweza kutuelezea kwa mapana na marefu nini hasa inafanya ugonjwa wa ubongo uweze kuzaliwa. Na amesema kwamba inaanza na kusongwa na mawazo. Na akasema kusongwa na mawazo kuna aina nyingi sana. Kuna mambo na fedha, kuna mambo na kupoteza mpendwa, kuna mambo ambayo ni ya kijamii ambayo yanakutokea ghafla bin vu na unajipata ukiwa katika hiyo hali. Mara mingi, na akazungumzia kwamba watoto wakati mwingine watu hawaangalii, hawaegemei pande zao sana. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hao watoto pia wanapitia katika hiyo hali ya kusongwa na mawazo, na pia wanaweza patwa na hiyo ugonjwa wa ubongo. Lakini nataka nirejee kwake. Wakati alipokuwa akizungumza, amesema kwamba kati ya wale robo 3 kuna theluthi 2, 2/3 ambao hawaendi kutafuta matibabu. Na swali ni nini? Najua kuna unyanyapaa ambao ni stigma ambayo inahusishwa na mambo na mental health. Yes. Labda ungetuzungumzie, utuelezee. Na ndio ule mtazamaji, labda hata nadhania kati ya wale wengi ambao wanatutizama kuna wao ambao pia wagonjwa huo ugonjwa na labda wameogopa kwenda. Ningependa daktari wetu mshauri Nasaha aweze kutuondolea hiyo hali ya unyanyapaa, hiyo stigma, na kuweza kujua kwamba huu ni ugonjwa tu kama malaria ama homa. Vile unaambia uogopi kuambia mtu kwamba mimi ni mgonjwa malaria. Hata sasa unaweza ambia mtu kwamba mimi nasongo na mawazo, mimi nina ugonjwa wa ubongo. Unajua ukiambia wengine watasema hata wengine wataanza kukutenga. Yes. Sababu ni jambo ambalo hamasisho na ile hali ya kukubali hakuna. Hebu turejee hapo. Asante Bazuu. Na Bazuu, kitu moja nimegundua kwamba nitatafuta watu wenye walipata hii Kiswahili. Watu walipata hii Kiswahili ni wakusanye pahali, ni kuita ukuje wafuze Kiswahili. Jo vitu kama theluthi robo, sarusi 1/7, hiyo vitu siwezi kumbuka. Lakini unazitaja ni kama wewe ni mwalimu wa Kiswahili. So that's very nice. So it's very important for us to understand that mental health has been very much stigmatized for a very long time. A very long time. And actually it is
in this era that at least watu sasa wameanza kuchukua mental health issue or illnesses as a normal mental a normal illness. Venye unaweza kuwa uko na homa, venye unaweza kuwa maybe for example you have arthritis, you have diabetes, you have umejikata kidore, so wanachukulia mental health with a different perspective, understanding that mental health is just a crisis, a health issue, just like any other health issue. And that actually has contributed a lot to most people not being able to seek help. Because in a few years ago, ukijaribu kusema kwamba uko na depression, kila mtu alikuwa anasema unafikiria sana. It's like, thinking too much is always the product of depression, which contributes but not entirely, Ukisema mwenda wazimu, wewe that's a different story. Huyo ni mwenda wazimu, hata ukitaka kuitwa mwenda wazimu, hata mara mingi wa marafiki wanakutoroka wote. Yes, everybody disappears from your life, because I don't know whether people thought mental health are communicable diseases. Papa ukiwa na anxiety alafu uguze mtu atapatwa na anxiety, inaweza ambukizwa kidogo, lakini through fear, through fear. Because for example, kama mimi mwenyewe nakuwa na uoga wa kitu fulani, I can instill that fear in you. Acha usijaribu, so I can be able to do that. But the stigma is still there. We cannot lie and say that there's no stigma in the communities about mental health crisis, and especially in the very, very interiors of our societies. Uko chini bado, there's still stigma. Umeita unyanyapaa, Kiswahili sanifu, mufti. Stigma is still there. So, and that is why, and I like how most people are showing up to try and create the awareness about mental health, so that people can understand, wakati nina feel niko chini, wakati nina feel niko stressed, wakati nina feel niko na anxiety, that's okay. That's okay, because people do feel that, When I feel like I have hallucinations, I am delusional, I am suicidal, I always tell people, feeling suicidal is okay. It's okay to feel suicidal. What is not okay is actually committing suicide. Believe me, Bazuu, there's nobody who is alive today, and especially from 20 years and above. There's nobody who is alive, especially from 20 years and above, mwenye hajaika chini akafikiria it would have been much better if I was not alive. Believe me, most likely there's nobody. Because most of us, adulting is not a joke. The moment you get into adulthood and then you step into it with both feet, unajua kuna ile kama venye unaoga na maji baridi, kwanza unaweka kidole kucha, kwanza unasikia bado unaweka kidole, unaweka mkono, unaweka kamguu, unaweka sikio moja hivi, alafu unaanza unaweka mwili yote, unaingia na mwili yote kwa maji baridi kwa shower. It's just like the same case mtu huingia kwa adulthood. So uko pale 15 unaanza kuweka tumakucha, unaanza kuachiwa tu responsibility twingine. Unafika pale 20 years unaanza kuambiwa nao sasa umeanza kuwa mtu, anza kutafuta ka source of income. By the time unafika 30, unapata familia yako. Wewe mwenyewe instead ya wewe upige simu nyumbani useme nisaidieni, wewe ndio unapigiwa simu usaidiane. You see, meaning that umeingia kwa adulthood with both feet. It's not easy. You get into it and then you are like, wewe kwani this is how you guys have been pushing me to become an adult. I have to pay rent, I have to do this, I have to take care of a relationship, I have to work from morning to evening, I have social life, I have personal life, I have all these things looking at me in a nikodorea macho, kodokodo, ama nikodekode. And then I have to do all these things, I have to take care of all these things. It's not easy. And almost everybody usually gets into a breaking point. The way water has a boiling point, almost everybody sometimes you get into a breaking point, where you feel this is my end, this is all, this is the farthest I could go. I have done everything I can. Mungu, wewe umeona, you've seen me work hard, you've seen me try to talk to friends, you've seen me struggle, and now this is my end. I feel I'm better off dead than struggling. Almost everybody has got into that point. But it's at that point actually that you come to realize that point which we would call rock bottom,
That point where you see no further in life is actually the place where you discover so many other paths in life that you can be able to take. But the moment now you decide now to keep quiet, simply because there is stigma, you perish. No. You know, you perish. You're going to kill yourself if you are suicidal, and then you keep to yourself. Umeachwa na mtu ulikuwa unapenda, mlikuwa mumefanya ile achada na pete, you know, friends, mlikuwa mmeabiana until death do us part. Unfortunately wewe kama mwanaume huku unajua death ni huyo bebu wako, na sasa ndiye amemfanya apart. Another one unapata your friends, unakuwa msema we are going to stick together until death do us part. Unfortunately death ni beste wako. Beste yako akakuja siku hizi unajua wanasema ile kuonga nini mayai inaitwa aje? Kuvunja mayai. Kuvunja mayai. Kuna lugha fulani wewe inatumika siku hizi. Sijui kama ni kugogewa. Una beste yako unapata amekugogea demu, and then sasa mnaachana. Kweli. That stress alone is enough to trigger even worse things. To trigger even worse mental health crisis. So don't keep quiet. Even if there's stigma out there. I even like where our office is as a Illness Counseling Organization. Ka ofisi ketu kanakuwa kamejificha pahali. Mtu hata hawezi jua umeenda counseling. Unaanza tu hivi unatembea, unaingia tu ka street, mtu anafikiria tu huyu anatoka atokea the other. Kumbe umeshaingia hiyo au umeingia, tumekushughulikia, now everything is well. You see, so nobody should keep quiet because they are stressed. Nobody should keep quiet because they are depressed. Nobody should keep quiet because they are suicidal. All those things happens to human being and happen to those people who are alive. For as long as you are alive, those things are going to happen. When they happen, don't keep them to yourself. Chomoka tukusaidie. Asante sana mwalimu Eliud. Yes. Mtazamaji wetu, nina wingi wa matumaini kwamba show hii imeweza kukuelezea kwa mapana na marefu jinsi ambavyo unaweza mudu ugonjwa huu wa ubongo, na mambo yale ambayo yamepatikana ni kwamba tuweze kuelewa tunapoishi katika dunia hii lazima tutapata changamoto, na hizo changamoto ndio zinaleta msongo wa mawazo, lakini lazima uweke mpaka. Jambo litakapofanyika, basi ni vyema wewe uweze kumudu. Kama ni rafiki, tafuta rafiki muweze kuongea naye, na kama ni show kama hii, itizame mafunzo yale ambayo unapata yanakusaidia, unaweza kujimudu katika ile hali huko, na utafika katika hiyo hali ya kuwa na ugonjwa wa ubongo. Public Health imegundua katika takwimu zile ambazo tumewapatia ni kwamba watu wengi wana ugonjwa huu, lakini wanaogopa kwenda kutafuta matibabu. Na ugonjwa huu umekuwa kama vile Daktari Eliud ametuambia kwamba takriban pesa nyingi sana, bilioni 300 zinapotea kwa siku sababu ya watu kuwa wagonjwa huu. Ndio unapata watu wamepatwa na ugonjwa wa msukumo wa damu, high blood pressure na mambo kama hayo, sababu hakupata mtu ambaye angezungumza naye. Lakini tuelewe kwamba si kama vile zamani ugonjwa huu ulikuwa na unyanyapaa. Sasa madaktari wanaupokea na matibabu yapo. Kwa hivyo wewe usije ukakaa papo hapo na unaathirika, familia yako inaathirika, watoto wako wanapata changamoto, na ile hali wewe kama mume ungeweza kwenda hospitali. Wewe mke ambaye unatutizama, ukiona mume wako kidogo ana hizo ishara, ni vyema uweze kumshauri kwamba aende kwa hospitali na ataweza kupata matibabu na arejelee kazi ile muhimu ambayo yako nayo. Nataka kurejea kwa daktari, nimpe dakika moja na kwa kamera number 1 aweze kuambia wale ambao labda wangependa usaidizi huo. Ana nafasi nzuri ya kuweza kumwambia vile ambavyo watapata usaidizi huo, alafu tutamalizia. Asante Bazuu. Now, mental health is an illness, is a disease. Ni ugonjwa tu kama yale magonjwa mengine. So usije ukakaa peke yako because you have a mental health issue, uko na stress, uko na anxiety, umeachwa, there are family issues, watoto wanakusubua. Don't keep that to yourself because it's going to eat you up from inside out. You can call me or call us in the organization so that we can be able to help you, because we always take people through a very nice healing process whereby you heal completely. I had someone told me that Eliud, stop promising people that they can heal 100%. Of course, if you are aware 100%, why not heal 100%? Of course you can. You can call me or call us through 0702
166-771. 0702-166-771. Or you can call me directly, because you're in a office, but you can call me directly through 0713-550-493. 0713-550-493. We are here for you. Don't keep it to yourself. And it's okay to feel whatever you are feeling. It's okay to think whatever you are thinking. But it's not okay to keep it to yourself. Show up. Let us help you. Asante. Yes. Asante sana Mwalimu Eliud kwa kuweza kuwapatia hata nambari za simu. Na yule ambaye ako na changamoto, basi usikae tu hapo. Kuna usaidizi. Usije ukapoteza familia, usije ukapoteza kazi yako. Hata ile jambo ambalo ni la kidogo la kutia hofu ni wakati unapojitia kitanzi. Bado tunataka tuishi katika dunia hii. Hata kama ina changamoto, we still want to live a little longer. Yes, napenda watch drama za politics. Napenda kushukuru mwelekezi wangu Kim Proper, amefanya kazi mzuri sana, na wasaidizi wake Faith na hata na Karen pale wameweza kushikilia zamu kwa uzuri sana. Ningependa pia kukumbuka mkurugenzi wangu Ann kwa kazi nzuri ambayo amefanya kuona kwamba kipindi hichi cha Chumba cha Mawaidha kimepeperushwa kwa wakati na kinafikia watazamaji wetu wapendwa kwa njia safi. Pia mwisho napenda kushukuru mama yetu ambaye tunampenda, Pastor Naomi, ambaye ndio ametupatia fursa hii. Kama si yeye, hili jambo lote haungeweza kulifikia. Kwa hivyo tungependa muandike comments wale ambao ni wageni, finya subscription pale na pia finya notification bell. Ndio wakati tunapoleta show murwa kama hizi, show bomba kama hizi, unaweza kupata, unakuwa ni wa kwanza. Hausikii kwa wengine ati kwamba unakumbuka, unasikia Bazuu alileta show nyingine moto. Hapana, wewe unakuwa ni wa mwanzo kuweza kupata hilo jambo. Napenda kumalizia na kusema hivi: yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Asanteni. Mungu awabariki na watende mema.